ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, Well, the member would have Canadians believe that they've never had it so good. Yes. If that were true, then we wouldn't have 1.5 million visits to the food bank in a single month in Canada. That's a 35% increase since 2019. This is after $500 billion of inflationary spending bid up the cost of goods, and new taxes on farmers has made food more expensive. Now their plan is to triple the carbon tax. Will they reverse that plan so that Canadians can afford to eat? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, There is a very clear difference on this side of the House in terms of what we are doing to support Canadians. Since we were elected in 2015, Mr. Speaker, 1.3 million Canadians have been lifted out of poverty, and that includes over 450,000 children, Mr. Speaker. We will not take any lessons from the Conservatives who are looking to cut benefits, who are voting against supporting Canadians, and who today actually have an opportunity to do the right thing if they care about Canadian families and vote to support dental and rental support. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲੰਡਨ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। Spent $6,000 for one hotel room per night in London, and then spent that evening singing up a storm and partying in that fancy hotel lobby. It was really an analogy for his whole government. A $500 billion party with other people's money, and Canadians got the hangover. 1.5 million visits in 1 month to the food bank. The fastest rising interest rates in 30 years. Fastest inflation in 4 decades. When will the government realize that Canadians are out of money and the party's over? ਇਸ ਤੇ ਕੈਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, The leader of the opposition seems to have amnesia because over the past 2.5 years it has been this government that has supported Canadians in their darkest hour. Mr. Speaker, we supported 9 million Canadians with the Canada Emergency Response Benefit. Mr. Speaker, we supported millions of Canadians with the Canada Emergency Wage Supports. And Mr. Speaker, we have supported thousands of businesses and organizations with the CEBA. Mr. Speaker, I only can imagine that the leader of the opposition is suggesting that we would have not done that and we would have seen a tank in our economy. Mr. Speaker, we did not do that. We will not take any lessons from them and we will continue to support Canadians. ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। As part of their money printing scheme, this government flooded the financial and mortgage markets with $400 billion of cash that bid up house prices faster than at any time in history. Home prices doubled under this Prime Minister, creating the second biggest housing bubble on planet Earth. The government said rates would never rise, and families believed them, but quoting City News, now that they have risen, Rob and his wife have an adjustable rate mortgage and say their payments have gone up $2,000 a month.
They have 3 kids. They can't pay it. What the hell do they do now? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। We on this side of the House understand the importance of keeping access to the Canadian dream of home ownership alive. But the leader of the official opposition's voting record really shows that he doesn't actually care about making housing more affordable for working people across the country. And all he has to offer is empty rhetoric and buzzwords. Now he wants to gatekeep rent supports for people who need it the most. He wants to gatekeep dental supports for kids. This is not a plan, and Canadians expect better. ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ।